namhlanje inkosi ivula umnyango. Siyabonga umusa kaJehova asiphe wona. Praise the Lord. Amen. It is an honor ukuba nami namhlanje uNkulunkulu abone ngifanelekile ukuba ngizoma phambi kwebandla lakhe. Amen. Every Sunday anguthathi kancane lokho. Hallelujah. Amen. Ngizibona ngingomunye ohlonishwe amazulu. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuba namhlanje ngizoniphakela ukudla kwanamhlanje. Nithuma niphuma lapha eminyango niphume nisuthi. Amen. Glory be to God. Amen. Sisazongena ezwini lenkosi kukhona lokhu Jehova akubekile in my heart engithanda ukuba sibonisane ngakho bese siyakhuleka. Amen. Isihloko sanamhlanje sithi two kinds or two types of people. Hallelujah. Temang bhala zange ngisixhake ngesilungu. Ngibone ukuthi lo kinds no types kuyafana. So ngathi kulungile either way iyafana. Amen. Amen. So sizokhuluma about inhlobo ezimbili zabantu. Hallelujah. Amen. Manje ke sisazongena ezwini lenkosi. La sifunda khona sifunda incwadi kaJeremiah. Jeremiah chapter 17. Siqala ukufunda from verse 5 siyoma evesini ka8 bazalwane. Amen. Lilonke uJehova uzosisiza. Amen. Izwi leli uma ngiprepare mhlawumbe belingangithatha iviki lonke lokungilanda nalapha but ke inkosi yangisheshisela mase sikhulume nayo ukuthi baba ake sithi nje kancane then uma kunesidingo mhlawumbe sizayilula. Amen. Hallelujah. Amen. Asiyene ezwini lenkosi bazalwane. Incwadi kaJeremiah chapter 17. Ngithanda ukunibingelela nonke ngelihle igama likaJesu. Amen. Ngibingelela abazalwane basibukele online ngelihle igama likaJesu. Ngibingelela abazalwane abazosibukela later ngokusizwa inkosi. Amen. Amen. Ngibingelela abazalwane abasilalelayo bazalwane both go WhatsApp nakuma podcast. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane isupport yenu isho likhulu kithi and abazalwane bayasho ngokuhlukahlukana ukuthi basizakala iviki neviki. Siyabonga uNkulunkulu ngalokho akuthina but inkosi yenza umsebenzi. Amen. Amen. Thina siyizitsha inkosi isebenza ngathi and lokho akumele futhi nakuthi kusikhukhumeze ngoba inkosi ibingasebenza nganoma nganobani. Amen. Ngoba bathi kuJesu utshela labantu bathule uthi uma bethula uNkulunkulu akaswelanga uyovusa manje. So uJehova ngavusa namanje ukuthi amkhonza amdumise. So sizizwa nathi sikhethekile ukuba siqhubeke nomsebenzi wenkosi simdumise sithi akekho njenganaye. Glory be to God. Amen. We are reading in English the book of Jeremiah chapter 17 from verse 5 to verse 8. The Bible reads as follows. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust
in mere humans who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. They are like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness, in an uninhabited, salty land. Verse 7 and 8. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Yesizulu lifundeka nansi indlela. Usho kanje uJehova uthi alekisiwe umuntu othemba kubantu ayenza inyama ibe ingalo yakhe nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Uyakuhlala endaweni eyishileyo ehlane ezweni likaSawoti elingahlalwa muntu. Yethu kusiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Ngokubuya kuba njengomuntu otshalwe ngasemanzini ozenabisa impande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abelihlaza, angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu, anganqamuki ukuthela ithelo. Sizovana namuhla. Lord, we thank you ngezwi lakho. Inhliziyo zethu namanje zomele ilambele ukuzwa wena ukhulumisana nathi. Khuluma ke Nkosi usuku namhlanje uguqule impilo zethu. Siyakudinga simakade. Moyo engcwele siyakudinga namanje. Hlala nathi. Baba siyabonga ngezwi lakho. Minister to us. Bless each and every one ozowuzwa lo mlayezo ngelihle igama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Lithi iBhayibheli lothemba uJehova naye into ayenzayo uthela ithela ngithi lisho njalo. Lithi incwadi yamaHubo mikhuluma laba balungileyo bayahluma njengamasunda, bayakhula njengemsedari yaseLibanon. Batshaliwe endlini kaJehova, bamila njalo emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Nasebudaleni babo bayakuthela izithelo, bahlume njalo uma babona bahlala balihlaza. Why? Because they always produce fruit. Hallelujah. Amen. Jesu efika kunendoda ayitholayo. Le ndoda uma efika kuyo uyithola iyagula, isendaweni la abantu baphila khona. Le ndoda isihlale 38 weminyaka. Umefika kuye uthi uyathanda ukuphila yini? Uthi umemphendula akathi ngiyathanda ukuphila, but uthi ngiyafuna ukuthi ngingene uma kuzanyazanyiswa ichibi. But njalo mangithi ngiyaphakama sekukhona umuntu ongene before mina, because bekade kukholelwa ukuthi umingelosi siqeda ukuzamazamisa ichibi
lo ongeneqala nguyena oyosinda, lo oza ngemumva akakwazi ukuthi asinde ngoba laba abanye sebam overtakeile. So for 38 weminyaka le ndoda uma ithiyaya njalo kunomuntu ongena before yena, but siza uJesu engaqhubeki nenkulumo yakhe, ayandisa athi kuye thatha uhlaka lwakho usukume bese uyahamba ngoba manje sewuphilile. Le ndoda into ebekade imgulisa kakhulu akona ukuthi angikwazi ukufinyelela emanzini, but ukuthi I have no one ukuthi angithathe angifake, ngoba uma siphila siyaye sidevelope le reliance kubantu abathile esondelene nabo. That is why namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeinhlobo ezimbili zabantu. Uma iBhayibheli silifunda lithi iBhayibheli lasiqale khona kukhuluma uNkulunkulu uqobo lwakhe eaddressa abantu, and this thing ngasikhathi siyayi overlooka, ngasikhathi sithathele enhloko bazabantu basigile. Uma sebegilile kula uzobona khona ukuthi ya umuntu akusinto yokuthenjwa. Bahagilo lokubathemba. Uthi omunye khuluma kunobudlelwane onabo okumiswe ukuyindaba zakho. Uma ungakhulumanga lutho kumzala ubudlelwane benabahambi kahle. The only time azokufonela uyazi ukuthi wena uhlala uphethe iphepha elishisayo about impilo yakho efanele ukuba umtshele lona, so that ubudlelwane benu buzoqhubeka buye phambili. Now that is why you need ukuthi ubuke laba bantu abasondelene nawe ukuthi unohlobo lunjani lwabantu oliseduze kwakho. I have learned empilweni ukuthi abantu ukuzubona ukuthi laba bantu banami because bangasho ukuthi sinawe, but ubabona kakhulu uma kubhlungu kuwe. Uma wehlelwa isimo bekade ungacabanga ukuba singakufikela, kula ubona khona ukuthi oh lo vele bekade nami. No, lo vele bekade ngekho nami. La imndenini khona umunye engezwe ngaye nje ubudi waya kumalume wakhe. Mefika uyamthola malume hle nomalumekazi wathi, "Malume, ngizonitshela nje unikhululeke, ningakhathazeki. Ningayithathi insurance. Mina sengifakile. Mangenzeka anything malume, khululekani. Ngizobe ngikhona, ngizophuthuma ngifike." Manje ngoba impilo akukho la sasayini contract masifika khona ngithi. Ukuthi la emhlabeni wena uzohlala for 21 years. NgoJuly uyahamba. Akukho la sabhala khona. Okwenzeka ke kwashona yena kuqala. Wasala umalume ephila nonkosikazi wakhe. Because impilo ayina guarantee. Impilo ayina contract oyisayine phansi. Ukuthi noma sebheda hayi ngizotoyitoya ngenze cha. That is why uJehova eqale ekhuluma eaddressa umuntu uthi uqalekisiwe umuntu othatha ithemba lakhe alibeke kubantu. That is why even abadala bakwaZulu bebakade bekhuluma bathi ungamthembi umuntu malale phenduka. That's why bathi uma bekhuluma bathi ngcono ukuthemba itshe kunokuthemba umuntu. Yingani? Yingoba umuntu nenyama yakhe babuthakathaka. Awukwazi ukuthi ungathi umbuka mina bese uthi hayi wena ngiyakuthemba, ukwazi ukulenza lelo phutha ngoba nami nginama weaknesses ami, nami ngiyakhathala, ngingumuntu, nami kwesinye isikhathi kunezinto ezingavumi kimi ukuba ngisebenze. Kwesinye isikhathi ngithi ngithanda ukuqhubeka ukusebenza, but mase kufike mhlawumbe ubuthongo ungithola sengilele noma bengithe ngizoqhubeka ngisebenza. That is why uJesu ngenkathi azoya eLokhuze eGetsemane lithi iBhayibheli washiya abafundi bathandaza, wathi salani nithandaza, wahamba wayokhuleka. Uma esakhuleka wabuya uJesu wathi umezobabheka wababona balele. Because inyama yomuntu inako ukuthi ibe njani, ibe nobuthakathaka
buthakathaka because why asikho perfect asiperfectwanga. That is why ungakwazi ukuthatha ithemba lakho ulibeke kumuntu uthi sho lento esivumelene ngayo iyoba njalo. Yingani? Yingoba umuntu vele kakade unobuthakathaka, and even God himself ukutshelile wathi uqalekisiwe uma uthatha ithemba lakho walibeka kumuntu. Ithemba lakho akumelanga ulibeke kumuntu, ithemba lakho fanele ulibeke kuNkulunkulu ngomuntu. Amen. Ungamthembi umuntu. Lithi iBhayibheli loyo othatha ithemba lakhe wathi mina umuntu ngiyamthemba. Ufana nesihlahla esitshalwe endaweni esehlane. Angaboni uma kuzokuhle. Because the more uhlala kakhulu nabantu, you will understand and realize one thing. You never know ukuthi okuhle kuyoqhamuka nini kuphi kanjani. Because abantu ngendlela abangayo bangagila bagile sewulinde bazokuphinda futhi bese benza into enhle. Why? Because umuntu lo. And uBrenda wayibeka kahle lento wathi umuntu angeke uzumconfirm. Lithi iBhayibheli othemba umuntu ufana nesihlahla esitshalwe ehlane. La kufakwe khona even itswayi. So that lento etshaliwe ingakwazi ukuba iqhubeke imile. La ahleli khona kusendaweni engavakashelwa, engahanjelwa umuntu. Indawo enjani engavakashelwa umuntu? Indawo la uthi uhleli khona expect ukuthi abantu bazofika uzobabona bengena, ubone labo bantu babukile bangangeni. It is because leyo ndawo yahanjelwa vele. Because ithemba lakho ulithathile wathi malihlale kulaba bantu, laba bantu ngiyabathemba. Amen. Bese athi uNkulunkulu mekhuluma ubusiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Amen. Because uyabona kukhona that contrast. Lo munye othemba umuntu utshalwe desert. Lo othemba uJehova ufana nesihlahla esitshalwe ngasemanzini. Elithi iBhayibheli selulela ama roots aso impande ziselulele ziwalulele emfuleni. Hallelujah. Amen. Mawundlula uzosibona it's evergreen. Asitshintshwa ama seasons because ama seasons afika. Fika ubusika, fika ihlobo, fika winter, fika spring. But it has no effect kulo otshalwe nothembela kuJehova. Ngoba noma eshayeke kangakanani uyakhumbula ukuthi kunegama engigijimela kulo. Athi ohlabelela igama likaJehova lingumbhoshongo, ababalekela kuye bayalondeka. So ugijimela khona afike khona bese uyagcineka. Wena ungambona ku-winter season yakhe but lokho kumuvi kakhulu ingoba uthembele kuJehova. Glory be to God. Amen. Noma kufika ukushisa. Yeah. But amaqabu ngakho ahlala njalo. Yeah. Akanavalo. Noma kungathiwa ezweni kunesomiso. Yeah. Akanavalo. Bese lithi iBhayibheli every time. Yeah. Uqhubeka thelo. He produces fruit each and every time, each and every season. Uproducer inithelo ngoba nathi bazalwane sitshaliwe endlini kaJehova so that we can continue to bear and produce ithelo. Abantu babone bathi uhamba noNkulunkulu lo yamuntu noma ndlule esimene esinzima kanjani, but we can attest ukuthi isandla sakaJehova siphezu kwakhe. Amen. Babila abantu esinabo kuloku kuphila. Two kinds. Lo qala ukufundisa vele, fundisa iBhayibheli kahle kahle. Yeah. Ukuthi umuntu ongamthemba. Amen. Ngoba uJeremiah uma ehla ubuya athi inhliziyo yimbi. Yeah. Inhliziyo ingumkhohlisi. Ubani ongayazi inhliziyo? Because uthi ubuka olunye uhlobo lwabantu uthi hayi man
lo muntu wazwaba nenhliziyo embi uphila na bese ubona ukuthi ngifunda impilo life lessons khona la ufunda khona ukuthi kungcono ukuthi uyimele kunokuba uthembele kubantu ngoba kunezinto eziyoma uma ungafundanga ukuthi uzimele. Amen. Hallelujah. Amen. Uma sifunda iBhayibheli ake siqale ngalabo from Genesis tekwenza ukukhuluma about two kinds or two types of abantu. Kunabantu ngasikhathi esingaphazama thina sithi sikhulekela ukuba basuke kanti ibone sibadinga kakhulu. Amen. Ukuthi babe khona. Amen. Kunabantu esicabanga ukuthi bayasiza. Yeah. With all good intentions. Bangenza ukuthi. But abaspeed up the process yokuphakanyiswa noma ye promotion yakho. Umuntu mephila ke kwenzeke kwesinye isikhathi avukelwe izitha avukelwa abantu abamelene naye ungathi mawuthandaza uthi Nkosi ngicela uyisuse lezi zitha zami laba bantu bangiphilisa kabuhlungu kanti yibona kanye obadingayo ukuzicebo la kaJehova lipheleliswe. That is why lithe iBhayibheli izitha zakho awuyiqalekisi but ukhuluma okuhle kuzo. Yabo that difficult part uyabona lokuyisitha kimi but awusho ukuthi hayi Nkosi vele lona ngimfisela ukubi kwasha kwacima kanjani. No, ukhuluma okuhle kuye. Amen. Baba kangifuni ziyehla inyembezi ngiyakhala. Yeah. Ngikhala nje uye. But imbusise Jehova. Yeah. Usisa nekhaya lakhe. Umenzele kahle konke akufisayo. That umkhuleko ukukhulekela izitha hayi abangani bakho. That's the most difficult part. Phela lo ngithanda hayi kulula. Ha Jehova mphe konke akufunayo mphumelelise menzele athi angithanda bebe. Umkhule wakho uphuma kalula. Hayi baba ungitshelile wathi ufuna nokwakha lapha Jehova mbusise abe nemali athenga izitina. Mari sitha sakho masithenga izitina. Ikhona lento ethi cibi. Uthola uthandana. Yeah. But ithe iBhayibheli kumele umkhulekele kahle. Umkhuleko wakho ungaphambani. Amen. Hallelujah. Amen. Because you will discover one thing about life. Umuntu ngamkhuluma kabi wenze konke okubi towards yena noma umplanele idownfall yakhe. Kanti leyo downfall oyongena kuyo uwe. That's why uma bekhuluma bathi mawufuna ukumbela umuntu umgodi make sure ukuthi awumbo wodwa uthi kuyokhala kathela yena kuba two. No wakho ngoba ngenzeka kungene wena. Hallelujah. Amen. From the book of Genesis sithola abantwana bazalana ekhaya Abela benoKhayini. Lo munye uyanikela umnikelo wakhe awamkeleki. Uyakwata inhliziyo yakhe babhlungu then uceba icebo uthi ngizosuka la ngiyokwenza okubi kumfowethu. Uthi mfowethu asambe siyende. Uma befika endle lithi iBhayibheli wamsukela wambulala. Uma eqeda ukumbulala wamgqiba ebona ukuthi akekho umuntu obonayo because wayicabanga ukuthi lokho akwenzile it is justification yalento abekade adlula kuyo ukuthi uNkulunkulu umnikelo wakhe akazange awamkele so wacabanga ukuthi ngenze right ngokuba ngimbulala umfowethu. Bese uNkulunkulu befika kuye embuza athi Khayini wenzeni ngoba igazi laka mfowethu liyakhala lisemhlabathini. Uthi cha Nkosi angisiyo umgcino womfowethu mina ngihlangana naphi nokuthi kwenzakalani kuye.
Then uKhayini kuqalekiswa indawo la ahamba kuyo, uqalekiswa the ground la ahamba khona ngithi uKhayini, because okokuqala the only thing eyamonisa kakhulu bekade kuyinhliziyo yakhe. That is why sithola even nalezinto kuba ama sibling rivalry ukuthi ihlobo ziyalwa ixabana zodwa, abantwana bazalwa umama oyedwa but abazwani. The only thing a problem is bane competition. Ubezwa noma bekhuluma. Sithi singabantwana kuthonywa ngathi hayi wami ufikile university, hayi labakho ngathi abafundayo. Yini i-competition yabo? Yini inhliziyo ukuthi hayi lo wami ngathi usendaweni engcono. Uyibonile imoto ahamba ngayo? Hallelujah. Amen. It's the heart, because the issue esinayo concern yethu inhliziyo. Kwalunga inhliziyo si right, so ibona inkosi. Uma ngakalunga inhliziyo sikholwa sithandaza, we have a huge problem, because inhliziyo iyabonisa. Angithi even namhlanje abantu bayakwazi ukuthi bahlale endaweni eyodwa, uzwe kuthiwa abantwana bomuntu bahambile bayothenga ababulali ukuthi bahambe bayobulala omunye umntana kubo. Into ezenzakalayo. Why? Because it's unhealthy competition between ukuzalana kwabo. Abanye bathakathana bodwa. Hallelujah. We move. There are two kinds of abantu. And bobabili abadingi. Nalaba bazwisa ubuhlungu yabadingi. Nalaba bakwenzele kahle yabadingi. Ngizokubonisa ukuthi laba bakwenzele kahle benzane empilweni yakho. Laba bakwenzela kabi baphinde benzele empilweni yakho. Lithi iBhayibheli benendoda umfana nje omncane ebathanda abafowabo. Enza yonke inkinga yakhe azange yenze lutho abakhuba abafowabo. Inkinga yakhe kwaba ukuthi ubababo umthanda yena kakhulu kunabo. Waze wamthungela ibhanti elihlukile elinembalabala. Wamgcokisa lo bathi mabebona lebhanti inhliziyo zagoba. Bathi somkhombisa lo. Wathi umefika wathi bafowethu umphuphile. Bathi uyabona lo kuyaqhubeka. Waphinde wabuya nelinye iphupho bafowethu umphuphile. Bathi yabo manje sesimbeka ibhabhara. Aphinde nje athi somkhomba. Ngemintanga baba wathi ndodana thatha ukudla uhambisela abafowethu. Umefika ngabathola abafowabo bathi basukile la baye kwenye indawo wahamba egqoke lona lebhanti ubaba mthungele lona. Wathi umesondela kubafowabo bamboneza bathi nayi inyanga yamaphupho. Asihlanganiseni bafowethu asimbulale. Siqede ngayo inhliziyo. Bathi asimbulale siqede ngayo. Wathi uRuben no ngambulala. Rather nimfake emgodini. Efuna ukuthi abuye azomlanda uma bafowabo besemasekho. Wasuka naye bathatha ukudla babo. Bamfaka wakhala uJoseph bafowethu nenza. Ngimthanda kangaka bafowethu. Kanti akazi ukuthi baqhubeka isiplan kaJehova. Uma kufika amaIshmael aya eGibhithe ezomthenga, seweza nje uyingoba uNkulunkulu ezwile ukukhala kwaJosefa. Uza la uzoletha a word of comfort. uJoseph ubone thathwa ehanjiswa nabantu angabazi. Ngiyacabanga la indleleni ohamba uyathandaza. Ngiyacabanga la indleleni khona ukuyisola. Ngiyacabanga bafowabo ukuthi yo baze bangenza okubi kangaka. Ngibathanda sizalana nabo. Sidle endaweni eyodwa but abafowethu bangenzani? Kanti baqhubeka isiplan kaJehova. Ngelinye ilanga uyofika eGibhithe. Lithi iBhayibheli uma sefikile wafika njengesigqila but wagcina hlele esihlalweni sobukhosi. Mhlawumbe bakwakuwe bozothi hayi bafowethu asinegotiating ngisale ngihlala. Ngizamtshela nobaba angasanginika amabhati nabantu edinga unganegotiate nabo. Once they cut their loss, that's it. Uzophila noma bengekho. Never uthatha impilo yakho uyincikise kumuntu ucabanga ukuthi umengekho angeke ukwazi ukuphila. Kunabantu uNkulunkulu abasusa ngamabomo empilweni yakho. Abanye bayohamba bakhulume kabi, abanye bayohamba vele bangasafuni ukukhulumisa. Kulungile bahambe. Uma uJehova khona soqhubeka.
uNkulunkulu ekhona sizokuma. It matters less ukuthi isixuka sikho kithi kakhulu ngoba uJehova umefuna ukuza kuwe uyabahlefisa vele abantu so that azosondela kuwadile nawe balungile bahambe bakwathi hayi bazama ngifonele nokumfo ezwile ukuthi ngiyagula ulungile phela mhlambe nawe uzobambeka ungamfoneli besigwerapha sazi because this is life. Hallelujah. Amen. Ithi Bible. Wathi Joseph ubese babona bafowabo. Cela ningakwenzi lokho. Yes. Enakwenza kimi. Omunye ngenzeka angasurvive. But mina I survived because it was plan kaNkulunkulu. So nabantu Jehova basondeze empilweni yakho. Azobasebenzisa bakulimaza kanti kufezekiswa noma kupheleliswa icebo la kaNkulunkulu nabantu ohamba nabo eningakhuluma izinto ezingekho nabo ngiqamba amanga kanti niyobanjwa le phambili. That is why impilo yakho kufanelanga kube impilo yamanga uhlala ucabanga ukuthi ngizothini yabo le so ilahlile. Glory be to God. Yena ngoAbraham wahamba nomkakhe uSara bafika kwenye indawo uma befika khona uthi yabo masingena la mina nawe asishadana wena usisi wami na ubhuti wakho bathatha uSara inkosi yakho kuthe ebusuku uNkulunkulu ukhuluma nale nkosi uthi ndoda unkosikazi womuntu lo uma ungafuni ukwehlakalelwa ukubi mbuyisele emuva. Mefika uthi haya akashonga Abraham ukuthi lo inkosikazi yakhe umefika uthi hayi bengisaba muhle kakhulu Sara bengicabanga ukuthi ngizombulala but vele mina naye subhuti nosisi ubaba wethu uyi1 nethi kuhluka bomama. Hallelujah. Amen. Kunabantu who have built their lives kumanga and amanga each and every time ayakubamba somehow. Ngoba nakuye uNkulunkulu wambula ukuthi lento ayikhulumile ingamanga waphinde wamtshela lenkosi wathi umprofeti lo kaNkulunkulu hamba umtshela kuthandazele nina wena nesizwe sakho nizophila. Waya kuye wamthandazela baphila. Ngathi ngabuza ukuthi wena uyihlobo luphi lo muntu kulaba babili. All the matters umeqhamuka aqhamuka from enhlizweni. That's why the Bible out of the abundance of the heart the mouth speaks. Uma sizwe izinto ezikhulumayo sibese siyaqonda ukuthi kusho ukuthi kugcwele zona enhlizweni yakho. Ngoba ngeke ukhiphe into engekho. Uthi unganamali ikhadi lakho lithi 00 hambe lapha eduduza rank uyobamba le line ende uyilinde wazi kahle u00 uyilinde ulokujika uchintshe inyawo nini uhlala phansi uphakame ume ulokumuva kancane abanye bastakile lapha emchinini ubalinde bonke until kuze kube i10 yakho mawufika mayiveza lapha imali ukuthi ufuna malini uthi 1000 wazi kahle ukuthi akunamali. Kophuma islip esithi insufficient funds. If ubona ngathi unenkinga sicela ungene ngaphakathi. Bese uyasithatha uyasilahla. Njengoba ufika ubona lapha ziningi iliphe igcwele ezinye ishabaniswiwe. Because imali abayithola. Amen. So akwazi ukukhipha what is not. Gcwalisa inhliziyo yakho ngento ezinhle. So that kuzophuma ukuhle kodwa. Hallelujah. Amen. Lithi ke iBhayibheli uma silifunda kukhona owesifazane indaba yakhe ithi bekade eshade nenkosi igama lakhe uJezebeli bekuwa owesifazane ongalungile. Lithi iBhayibheli inhliziyo yakhe bekade ikhohlalele ngendlela yesimanga
kwaba khona isimo esifaka indoda yakhe uAhab. uAhab afuna isivini sakaNaboti. uNaboti emtshelile ukuthi angikwazi ukuthi ngithathifa lo mndeni wami ngiphisane nawo. Wa arrange lo mama walokhuza. Wa arrange cunningly ukuthi abulawo uNaboti so that azothola isivini. Wayekade egijimisa umprofeti kaNkulunkulu. Wathi kuye lokho kwenzile malingashoni lakusasa kungakafiki kuwe. Wabaleka umprofeti kaNkulunkulu ebalekiswa yizwi lakaJezebeli. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ayelokhu embukile until kwaze kwafika ekugcineni. Kwafika a word of prophecy phezulu kwempilo yakhe. Watshelwa ukuthi wena uyawukufa. Isidumbu sakho sidliwe yizinja. And kwenzeka exactly because indlela bekade ahlupha ngayo ibikade seyifike ngaphezulu. Umuntu nomuntu ohlupha abangcwele bakaJehova, Jehova uzodilana. Akona kwethu uku-attend such matters in such cases. Glory be to God. Khona omunye wesifazane lithi iBhayibheli lo wesifazane wathenga wanikwa imali. Wathiwa awusitholele ukuthi amandla lendoda kuphi. Siyamazi sonke igama lakho uDinayela. Lithi iBhayibheli wayelokhu emncane njalo uSamson. Samson isithando akupha amandla akho. I need to know ukuthi amandla akho angakuphi. Lithi iBhayibheli wayengamtsheli uSamson elokhu emlahle. Elokhu emtshela okunye. Elokhu retain amandla akhe. Bangelinye nangelilodwa wawakhipha imfihlo zakhe. Wawakhipha amakunutu. Wathi amandla amasenwele. Kuze bemanje angaze ngagunda. Wabona uDilala manje usengitshele kona. Wathatha lokho wamthengisa uSamson. Ukuze kuzofezeka icebo lakaJehova. Angisolutho ngokufa kaSamson. Kwamele ukuthi afe. Ngoba yonke into uSamson ebekadadalelwe yona wayedalela ukubulala. Lithi iBhayibheli wababulala abantu ephila. Wabulala amaFilisti aphila. But ngokufa kwakhe sekathi Nkosi ngicela ungikhumbule kubekani ngesimanga samehlaba. Lithi iBhayibheli uma ebamba indonga zomuzi azithi indlebe kade bakuyo idilika. Lithi iBhayibheli kwafa abaningi kunesikhathe saphila ngoba kakade vele ubekade edalela ukubulala. Hallelujah. Amen. So you need to understand ukuthi enkosini yini injongo yakho yokuba senkosini. Abanye abantu they are the battle axe of God. Badalelwe nje ukuthi bayoshaya bayodiliza imithi. Uthi umekhuluma noJeremiah nginikile amazwi ukuthi wakhe uphinde ubhidlise. So you need to understand the words afakwe kuwe uNkulunkulu afuna ukwasebenzisa. Once you understand ukuqhuba iassignment yakho which is your earthly assignment, then kuba lula because you understand your position. Angeke uNkulunkulu athi thandaza wena ucule. Hallelujah. Kunabantu abakwaziyo uma bezoshumayela yakwazi ukuhuba dumisa nani libona izulu livuleka amaqeda angena endaweni yakhe bese uyashumaya noma umngane ohlabelela kabi umfundisi manje ngibheka ngifanisa naye. Mina ekhwayeni ngabaleke primary so ngicabanga ngibona ukuthi lento ayikho. Amen. Mara leyo kukhuluma uma ngwazile ukukhipha abantu abakwazi ukukhuluma ukuthi le ndikhona. Ngoba kunabantu lo wafundiswa yimi lo. So ngiyabona ngona. Masuku mahlabe akunankinga nokuhlabelela kwakhe. Ngoba ngiya understand ukuthi mina ngibizelwe na.
Yeah. So kuyakusiza na uunderstand ukuthi inkosi yini ayibeke kuwe. Yes. Hallelujah. Amen. Then uJehova uzakusiza Yeah. ukuhamba kwesikhathi. Amen. Lithi iBhayibheli esilifundayo kunohlobo lwabantu bazalwane. Mhlamba ke ngithinte abawu2 abababi and then ngene kulaba abahle ngokwenhliziyo. Amen. Kukhona angithi uyakhumbula lapha kwaIsrael ngoba uRebecca ubekade ethanda uJakobe. Lithi iBhayibheli wathi uJakobe landa lokhu okulayiduza ungayile so that uzobusiswa. Umama lo uzala abafana bobabili bamawubama wena but uthanda lo ukudlula lo munye. And lithi iBhayibheli kwathiwa kuye ekhulelwe. Lithi iBhayibheli kwathiwa kuye labo bazele bayizizwe ezimbili ezohlala zilwa zinokulwa ne kune rift phakathi kwazo, but lo mncane nguyena oyokhonzwa yilo mdala. Angeke kuye ngokuthi lo mdala so yonke into yakhe ifanele ibe le. That is why wathanda kakhulu lo mncane. Ngoba lezi zinto kokunye uJehova usuka ehlelile even from birth abantu bengakazali ukuthi lo yohamba kube ngananzi indlela empilweni yakhe. Hallelujah. That is why you need to open the understanding yakho yempilo uma izinto noma abantu futhi ubabuka. Praise the Lord. Amen. Bese lithi ke iBhayibheli uma silifunda kukhona umuntu oyedwa. Ningikhumbuza igama lakho Davide, ngifuna ungena nabo uDavide. Amen. So that you understand ukuthi about uDavide bekade kwenzakalani. Lithi ke iBhayibheli uma sisuka from the Old Testament singena ku New Testament kunabazalwana ababili ubaba nomama Ananiya noSafira. Ananiya ubaba uSafira umkakhe bathatha umhlaba banawo bayowuthengisa. Uma beqeda ukuthengisa bekumele ukuthi le mali abayitholile yonke ize kubapostoli yothelwe enyaweni zabapostoli. But lithi iBhayibheli uAnaniya ngoba uSathane wangena enhlizweni yakhe wafika kubapostoli wathi imali engiyitholile mina nayo wakhipha ihalf iportion yakhe akayikhiphanga yonke le enye wayigcinela yona yena. Then lithi iBhayibheli abapostoli uPeter wathi no lento yenzile ayikho right because manje soqhamba manga phambi kwaNkulunkulu ngokuthi imali oyitholile yile because wabuye wambuzisisa but waloke ephike njalo no engiyitholile mina yile wathi manje wena sewenze lento le elithe iBhayibheli nize ningamdabukisi umoya ongcwele enashaywa ngaye uphawu so wenze lokho somdabukisile umoya ongcwele ngoba uqhambela uNkulunkulu amanga kunemali wena oyifihlile so kusho ukuthi right now uNkulunkulu will do as he pleases ngawe. Bese lithi iBhayibheli kukhona lapho kugcwele abantu washayeka phansi wafa. Wezabantu bazomthatha bamsonga bahamba bayomncwaba wafika umkakhe uSafira. Umefika uSafira umengena uyezwa ukuthi kwenzakaleni ngendoda yakhe then uyabambuza imali enitholile yiyona le kuphela wathi ngoba le mali bebafuna ukuyigodlela yona bayidle babodwa but umpostoli waphinde wamtshela wathi lokho kwenzeke endodeni yakho laba bantu basesela emnyango bazongena bazothatha isidumbu sakho washayeka phansi naye wafa. Khona omunye mhlambe ngathi okugcina igama lakhe uJudas. Lithi iBhayibheli wayekade ehamba noJesu esondelene noJesu edla sijasinye noJesu ngoba ibetrayal never comes from unfamiliar faces.
I-betrayal njalo iza from abantu abajwayele. Abantu abazokudayisa yilabo abakwazi. Mangisuka la ngo7 ngihambe ngiye emsebenzini ngibuye la ngo5 akekho umuntu oqhamuka le eDurban ozofika umdayisa ngangazi. Ngizodayiswa lo ngibona every day owazi routine ya mina ngenza nje ngijwayela mina kimi akusese nayo routine hayi phuma ngo7 yakijima yini ngiyilanga ngilate mara khona lo ngibhekile hayi ubhudwala uphuma ngo7 mawumfuna ufike 5 to sekazophuma ngoba ini sebonile uyazi. That is why uma uJudas edayisa uJesu lithi iBhayibheli wathi baningi bona labantu engiyofika mhlangane nabo esiyofika sibe phakathi kwabo but lo engiyofika ngimhage ngimnikeze ukiss nokwazi ukuthi uyi. That is the betrayal kiss. So not every kiss is godly. Amen. Abanye abantu uma befika no kiss bazela ukuzokudayisa. Amen. Wena ucanga ukubakuthanda hayi. That is why even a hug is a mystery. Uthi zehle inyembezi ukhala wehlakalelwe isimo esibhlungu. Afika umuntu athi woza la uhagi. Ufika umhagi ubhekelewe. Kanti uyahleka yena uthi ha vele ibeke implanile seyenzeka according. Awubona ngithi mekhanga? Yeah. Bese isimo sakho sibhlungu shema. Hey baxoshile lapha ecompany ngithi ngivele. Kanti ujabulile uyenza ukuthi uxoshwe. Hallelujah. Amen. Because betrayal comes from places esizazi. Abanye abantu ukuthi sisuke sabatshela izimfihlo zethu bagijima nazo bayoqeda ngathi. That is why kunezinto efanele ukuthi uyigodlisise impela so that kubantu abathile zingafiki. Ngoba wazi ukuthi kuyofika inendleleni zezitha zakho ezizoyithatha lezi zinto zinqume ukuthi masisebenzise lezi zinto siyoqeda ngayo. Two types of people. Judas wamdayisa uJesu. Uthumeza umdayisa uthi uJesu kuye mngani. Umbiza mngani. Yenza lento izele usheshe. Then uyayenza fast. Maqedwe uyachiefta. Uthi nya understand ukuthi icebo la kaNkulunkulu leli. Nama ngisukume endleleni ukuthi ngizame ukuthi ngilinqande. Because ezinye izinto intando kaNkulunkulu izidlulise endaweni ezibhlungu. Ngoba uNkulunkulu kunezinto angeke azozenza yena. But uyitshala lento ebantwini abathile. It is just that ukuthi labo bantu abazi ukuthi benzani. If bebakade baqonda ukuthi benzani ezinye zezinto ngabe bekade bangazenzi. UStefana bemkhanda ngamatshe. Lithi iBhayibheli wathi baba bakwazi lokho abakwenzani. Because laba bantu beze ukuzokwenza elevation noma ukuthi bazokuphakamisa ngiyawadinga amatshe aqhamuka kubo ukuthi angishaye so that ngizobona indodana kaNkulunkulu isukumile yami. So siyabadinga bona yes bakuzwisa ubhlungu but we need that pain so that sizokwakheka. Mhlambe sisuke sarelaya kakhulu kubantu. Mhlambe we needed the wake up call ukuthi guqula indlela othemba ngayo abantu. Kunabantu elithi iBhayibheli usiwo themba kuNkulunkulu nothemba lakhe linguJehova. Kunabantu abangakwenzela izinto ungalindelanga. Uthuma babuka uthi this can only be God. This is the hand of God. Why lo muntu extend isandla sakhe somusa esikhundleni sokuthi ngabe ungibulele noma uqedile ngami but wenza make sure ukuthi ngiya survive waphinde wangiprotecta wangigada ingoba ezobonisa ukuthi uNkulunkulu usekhona and futhi wehla ngabantu.
lithi iBhayibheli uSawuli esaphila lithi iBhayibheli wahlupha uDavide umehlupha uDavide kanti uzele uSawuli uzele indodana uJonathani wazala indodana uMefiboshethi wawiswa umzanyane wakhe lithi iBhayibheli wathatha uMefiboshethi wayohlaliswa eLodebari bese lithi iBhayibheli uDavide waba inkosi emva kokuthi uSawuli esebonile wathi Davide ngiyavuma ukuba uyakuba inkosi bese lithi iBhayibheli uDavide ngelinye ilanga wabuza umbuzo wathi usekhona yini engamenzela umusa ngenxa kaJonathani endlini kaSawuli bese lithi iBhayibheli wafika uZiba babuza bathi usekhona wathi yebo Nkosi ukhona bathi igama lakhe uMefiboshethi unakhona usendlini kaMakhire eLodebari bathi ulunyonga akasakwazi ukuhamba lithi iBhayibheli wathi uDavide emlandeli ngoba siza ukudla uMefiboshethi engekho lithi iBhayibheli bamangale eLodebari bebona inqola zingena uma le inqola zingena kwathiwa uMefiboshethi inkosi yakudinga wathi alafike lamilanga sengiyobulawa ke namhlanje ngoba bekade kwaziwa ukuthi uma isitha sakho sosemandleni uwobuyayo uzosiqedelela bathi kusele mina wena umezwe uyacabanga ukuthi hayi kusho ukuthi namhlanje kuyaphela ngami wathi umefika wathi inkosi nginje efile usiyini inkosi usafuna ukuqedelela yini ukunake nje efile efana nami bosofuna ukuqeda yini ukuthi nami ngisale ngibhale obituary yami kuzothiwa rest in peace nakimi wathi uDavide cha instead ngizolula isandla sakusokusa ngizokwenzela ubusa ngoba ngizokuthatha Mefiboshethi ulimele enyaweni zombili ngiyokuhlalisa etafuleni lasebukhosini elivalwe ngetablecloth yevelvet uma umuntu eza akazi ukubona ubuze bakho uma umuntu eza akazi ukubona ubuthakathaka bakho because you will be covered eludle etafuleni lenkosi phila kwakho konke uDavide David Amen. wenza okuhle nokubi phambi kaNkulunkulu Yes. azabenza okuhle kuphela ngelilanga wathi ehamba nje phezulu wabona unkosikazi kaUriya hayi wathi uDavide wambiza wona naye waqeda lapho uDavide wathatha uUriya wambeka phambili empini ukuze afu uUriya empini Amen. kwafika izwi vela ngomprofeti wabuzwa uDavide njengendoda ehlakaniphile uDavide behlakaniphe kanti Solomon ukuhlakanipha ukuthatha from ubaba ngoba phela akwazi ukuthola into engakhona ukuthi itraceeke phela Amen. so uma kufika umprofeti wazombuza umbuzo wathi David awusho enkosi umuhle umkhulu ulungile wabongelela wathi ngicela ukubuza umuntu wenziwani umuntu ngoba uyinkosi wena udilile nalezi zinto othi anezinto ezi100 abese ayeka makhelwane wakhe afika athatha imve yodwa by force ayithatha yenze yakhe wenziwani lo muntu wathi David wakwada njengalando lokubalo umuntu fanele sidile naye enkosi manje ubalo umuntu enkosi yami uwe lo eish okay yamshaya lento because etshelwa ukuthi uthathe unkosikazi wendoda indoda enonkosikazi oyedwa wena unamakhosikazi agcwele iPhalisi wathatha lo yafuna umenza wakho kwaba isono kuye sahlala la ekhanda lakhe akwenzile okubi waphinde wakwenza nokuhle wabuye lenkosini wathi inkosi ngicela yonke
umoya wakho mawungawususi Amen. wayoyihlambulule Nkosi. That's why every time uNkulunkulu ekhuluma about uDavid uthi ngitholile umuntu owenhliziyo Amen. othebona ukuthi ngonila kuyele Nkosini. Manje thina siyahlupha sithi masonile sisuke Nkosini. But why uyisela baba ngizoyindlala kuwe. By right awufanele ukuma la. Because izono zami inkulu. Waba nayo Jehova. Wamthethelela uNkulunkulu. Wamdlulisa nakuloko. Glory be to God. Amen. uDavid wakwenza okuhle. Waphinde wakwenza nokubi. But wayigcina inhliziyo kaSimakade. Ngelilanga uyaphuma uya empini uDavid. Bekuyiqhawe lempi wayesalwa empini. Lithi iBhayibheli wabese uphelelwa amandla. Uma ephelelwa amandla kwaba khona indoda efuna ukumbulala imgwaze ngomkhonto. Lithi iBhayibheli elinye lamabutho akhe washeshe wabona wamhlaba lo muntu wambulala. Uma seqedile ukuthi ambulale lo muntu wabese ukhuluma naye uDavid wathi David siyacela singamabutho akho ungaphindi uphume nathi masempini. Ngoba ukuphuma kwakho nathi kusho ukuthi bayoliqima isibani sakwaIsrayeli. Once kwabulawa wena David empini, that would mean the light yakaIsrayeli iqimile unomphela. Bebathi mase baphuma bayempini uDavid besehlala ekhaya angaphumi ayempini until waze wayifela elele embedeni wakhe angasayi. It is the very same David elithi iBhayibheli kwabekwa amandla wobukhosi esegcotshiwe kanje kwathiwa uSawuli uyinkinga empilweni yakho David lokho yakuzingela ufuna ukuqeda ngawe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wathi embalekela uSawuli wahamba wayoyifihla emuhumeni kanti kwatholakala ukuthi noSawuli ku the same muhume lo bekade uDavid ayifihle kuwo. Bese lithi iBhayibheli wathi uDavid umesevukile namabutho akhe bathi kuye nasi sitha sakho uJehova ukubambele ngene uyoqeda ngaso. Wathatha umkhonto wakhe uDavid waya kuSawuli wabathola bonke balele. Lithi iBhayibheli wasika nje umphetho wengubo yakhe waphumela ngaphandle wathi baba Nkosi uSawuli yimi uDavid. Wathi uSawuli yebo ndodana yami ngiyakuzwa uthini. Wathi Nkosi yami ngicela ubheke ingubo yakho uzonothisa ukuthi kune piece portion engekho lapha ile engiyibambe la esandleni sami. Mina Sawuli bekade nginethuba lokuba ngikubulale ngiqede ngawe but kunento kimi engaphakathi ethi angikwazi ukuthinta ogcotshiweyo kaJehova. Noma wena usumhlukukile uNkulunkulu angikwazi ukuthi ngithathe izandla zami and cause harm to the anointed of God. That is why ngingabulalanga weSawuli. That is why ngiphume nomphetho nje wengubo yakho. Bese lithi iBhayibheli wathi uSawuli sengiyazi indodana yami ukuthi sholi kwaIsrayeli wena inkosi ngicela ungenzele into eyodwa ukuthi inzalo yami ungaqedi ngayo the day sewuhlele emandleni. That is why uDavid wabiza uMefiboshethi wamenzela umusa. Inhliziyo mhlambe ungabe mude kakhulu maybe 5 more minutes bazalwane. Yeah. Hallelujah. Amen. Inhliziyo the heart. Mele ufunde ukwenza okuhle kubantu. And impilo akuyona ngisho lo impilo akusiyo society. Impilo akusiyo stokvel or umshayelwane. Yeah. Siyimpilo le. Amen. Ukuthi ngisestokfeleni nothandazo ngiyamshayela next month sivumela ukuthi umshayeli wami ngithandaza ngangishayeli bese ngiyamlanda. Akusiyo impilo le. Yeah. Ngizama ukuthini ngiyenzama ukuthi ungenze okuhle kumuntu maqedwe umbuke ngamehlo wakho womuntu. Yeah.
uthi ngiyatshala la kusebank uzobuya kusasa azongisiza umuntu akusiyibank amabank ale emamola ngithi umuntu ungalindela ukuthi uzoza azongisiza abambe kwangempela uthi ngithe uzofika athi being very critical isibhedlela bese uthi mawumphile wamsiza umuntu bamba ukuthi nawe khona phambili abayoba nomusa yenza ngabi lokhu sobujwayele but khona nawe abayokhona bathi nongibona inhliziyo yakho yinhle ngathi akwenzele nawe bese wena usabe uyakhumbula leya 5 ne10 engangiyisiza should sebuya kimi ngalendlela njengoba semdinga kangaka. Glory be to God. Amen. Kubese kuba nohlobo lwabantu bazalwane abasisizayo who help position us. Ngoba kunabantu Jehova basusayo empilweni zethu. Kube khona nalabo uJehova bagcinele nje for the sound advice. Sound word abasinika yona. Abantu abakwazi ukuthi basialign. Bathi manje bese ngathi uyaphuma elayinini. Buye elayinini. Nake ngubonela for wena. Naku uJehova athanda ukuthi ube yikho. They speak lawo mazwi lawo. Which mawuthanda ungathi those are prophetic words. Is those words akwenza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu usekhona. Amen. Glory be to God. Amen. From scripture uma sifunda iBhayibheli sibona abantu abafika. Uyakhumbula uDaniel nabafowabo? Lithi iBhayibheli bathi uma befika lapha eBabylon uma inkosi sebathathile yabathuma. Lithi iBhayibheli kwathi uma laba beyongena emlilweni uDavid bekade uDaniel bekade bathandazela. Uma amatafula sewaguqukile sekuthathwa yena afakwa emphandleni weingonyama abafowabo azange balale nabe bakade bemkhulekela because kuyadingwana. That is why even uPaul lithi iBhayibheli bathi sebaboshiwe encwadini yezenzo. Lithi iBhayibheli umgcini iboshwa masekathi uhosha inkemba uyayibulala. Lithi iBhayibheli wathi ungayibulali sikhona sonke. Weza umgcini iboshwa weza phambi kwabo athi madoda fanele ngenzeni ukuba ngisinde. Then they ushered him to say nawe fanele ukuba ukwenze kuba ukholo wena nomndeni wakho khona nyakusinda. Then from lapho you see ukuthi kunabantu uNkulunkulu aseduze nabo efanele ukuthi nawe unamathelane nabo. Uyakhumbula even uRuth lithi iBhayibheli uma sekazoshada noBoaz the first person owamsondeza kuBoaz bekade kungumamazala wakhe unawo. Bese lithi iBhayibheli uma sedibene noBoaz uBoaz wamtshela into eyodwa wathi wonke umndeni wabantu basekhaya bayazi ukuthi wena ungowesifazane olungileyo. Manje ndodakazi yami nami ngiyokwenzela kahle because you have shown a good heart. And lithi iBhayibheli wamthatha uBoaz ngempela wamshada uRuth waba unkosikazi wakhe. Because those people show ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu. Those people show ukuthi laba bathembele kuJehova bancika kuye. uJehova uyibo laba basizayo. uJehova yibo laba bahlengayo. uJehova yibo laba benza ukuba baqhubeke bathele izithelo whether the season is favorable or not favorable because uNkulunkulu kunabantu abathile abathintayo. Uyakhumbula umprofeti afika kumfelokazi lithi iBhayibheli wathi ubefika wambuza ukuthi unani endlini yakho wathi akunalutho kepha ngaphandle nje komfuma wamafutha. Bese lithi iBhayibheli wathi thatha wona lawo mafutha bese wenzela mina ukudla maniqeda ukudla bese uya kubo makhelwane ufuna izitsha uthele lawo mafutha. Uma sewuthelile zonke uthatha amafutha uyowathengisa ubele liphila. Those people show ukuthi uNkulunkulu khona. Those people portray amandla kaJehova. Amen. That is why sesigcina bazalwane kumele ukuba
ungamthemba umuntu. Themba uJehova ngomuntu. Amen. Uzowabona amandla kaJehova. Awuthi noma uphuma usuka every day wonke ama-encounter ozoba nawo nabantu qale emthandazweni. Noma ufika lapho Jehova ngihambele ngaphambili. Amen. Siphathane kahle nalabo bantu engiyobe ngidila nabo. Mathemba monke kuwe. Amen. Khona isikhathi la uyodinga khona umuso extendiwe. Kula uJehova azokuvelela khona umbona. Amen. But uJehova umevela uvela nesandla somuntu. That is why we have to pray. Lithe iBhayibheli sikhulekela bonke. Asibandlulula sikhethi. Yeah. Khona sizophila kahle. Sibathandazela bonke. Hallelujah. Amen. So sibuza ukuthi wena uyihlobo londo umuntu kulabo babili. Ingabe usebenzela ukuthi uyocapsize ama-plan kaNkulunkulu empilweni zabantu? Noma usebenzela ukuthi ube isicishamlilo empilweni zabantu? Fika umuntu umthola avuthela inkosi ufike wena uzobhula umlilo. Mara ukhona ukuthi uyakholwa. Abantu baye kukholwa nawe bahambe. Mara solo wena uthi uyakholwa. Noma mawukhona uyawuvuthisa umlilo obonayo. Ngcono ukuvuthisa kunokuba ucishe ngesimanga sakho. Kubhlungu uma abantu besuka enkosini kanti the number one cause bekade kuwe ukuthi wena wabaphatha kabi. uNkulunkulu akasize even inhliziyo zethu. Noma uJehova siphakamisa kangakanani ngokwelevel asivela to the next level, singaphakami thina. Sibona abanye abantu ngathi singcono kunabo. Makasize uNkulunkulu adile neinhliziyo zethu, so that abantu njalo uma bedibene nathi bazothi ukhona uNkulunkulu kulo yamuntu. Amen. Ngimbonile uNkulunkulu wakho uyaphila. Uma senze njalo bazalwane, so besiphile ngendlela ejabulisa amazulu. Amen. Makabongwe Jesu. Amen. Sizosukumana sivalele amehlo. Emva kwalokho I will say a short prayer. Singavala namehlo. Baba siyabonga izwi lakho. Nkosi sibonga indlela okhulume ngayo. Ukhulume kahle. Sisize ke Nkosi. Silipractice njengoba seliphumile. Senze njengokusho kwakho. Kungacephuki ngisho nelodwa kulo. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sipha amandla ukuze sihlale njalo Nkosi. Sithembele kuwe. Noma kuvukane endleleni, but masingasuki kuwe. Ngoba izwi lakho lishilo futhi liphelele linjalo. Lithubusisiwe umuntu othembela kuJehova. Nothemba lakhe linguJehova. Siyafuna nathi Nkosi ukuthela ithelo. Qeda amaqabunga ethu angabuni. Baba siyabonga sekwenzekile. Siyabonga Nkosi uzosigcina senzele kahle. Ngelihle igama lika Jesu waseNazaretha. Thatha udumo ke Nkosi namanje. Manqiphe wena bese uyaphakama njalo. Ngayo Jesu Kristu ozobuya masishane. Amen.